everybody. Well, here we are with the verb to be. Today we're going to explain the verb to be in the simple present as a first start. غادي نشرحوا شنو هو الverb to be في البريزون as a first start كبداية. ما قبل ما ندوزو الverb to be في البريزون بغيت نشرح جوج حوايج. شنو هو الverb to be وشنو هما subject pronouns. بالنسبة للverb to be الناس اللي عندهم مع الفرنسي هو verb être. Right؟ بالعربية هي أكون. Right؟ أنا سامية. أنا teacher. أنا عندي 23 years old. أنا right. So verb to be هي أنا كنكون for example. ولا كنت في الباست غادي نقول كنت تلميذ دابا أنا teacher. كنت عندي 25 دابا عندي 26 عام. Alright. So بالنسبة للverb to be this is what it means exactly. So before قبل ما ندوزو شنو كيفاش كيتستعمل verb to be ومعاش كيتستعمل وشنو هما لي فا غندوزو شنو هما subject pronouns. كاينين دي بيرسون واخا beginners ديجا قراو انجلش العام ديالهم الاول ولا العام ديالهم الثاني. انا كندوي بالنسبه لي بيرسون اللي جامي قرا كاع انجلش like zero basics and we're going to explain that very quickly. غنشرحهم very quickly شنو هما subject pronouns. subject pronouns في انجلش هما هاد. alright هذه طريقتي انا ديال التقسيم كيفاش كنقسمو باسكو الاغلبيه ديال لي فيرب كيتصرفوا بحال ما هكا مختلفين. كيكون الاغلبيه الفيرب بحال فدو ثلاثه وبحال فدو ثلاثه ومختلف اي. رايت قلت الاغلبيه. subject pronouns الاولاني هو I وكاتبهم هنا بالعربيه. I هي انا رايت. you عندها جوج ديال المعاني بالانجلش. عندنا جوج you and you. you الاولى كندوي مع واحد شخص واحد انت رايت you. ولا كندوي مع الجمع right نتوما okay vous like tu and vous. بالنسبه لوي هي حنا ومن كنقول حنا عارف ان ديما كتكون داخله فيها اي. حتى بالنسبه مثلا يكون عندك امتحان ولا شي حاجه والاستاذ كتب لك I and ساره for example did something وعطاك تغونبلي بالverb to be خاصك تعرف انها I زائد subject pronoun وحده اخرى هي وي هي حنا. نقدر نديرها مع you اللي انت انا وانت ولينا حنا بجوج ولا انا وانتوما ولينا together. alright we are family for example. alright they هم right الجمع الغائب. بالنسبه لشي هي كنديروها للدريه اللي هي غائبه alright ولا ما حضرش معايا في conversation right يعني من غادي نغير غادي نرجع الهضره كتكون ترجع على واحد الدريه اللي ما معاياش في الكونفرسيشن. تقدر تكون كنشوف فيها like she's in front of me I can point her ولا ما كايناش كاع غادي نقول شي for example داوي انا وصاحبتي على الاستاذه ديالنا بانت ليا نقول لها عرفتي هذيك اللي دايزه she is my teacher right نقول شي معناتها ما شفتهاش مي غايبه على الكونفرسيشن اللي انا داخله فيها me and my friend. وديك هي استاذه يعني انت غادي نقول لها هي شي. نفس القضيه بالنسبه لهي بحال الشي غير هو الفرق هذه الانثى وهذه بالنسبه للذكر رايت. بالنسبه للبوي نقول ليه هو it كتغيفير لجوج ديال الحوايج الجماد ولا الحيوانات رايت. دابا for example marker شنو بيان سور جماد رايت. دابا غنقول مثلا هاد ماركر بغيت ما نبقاش نعاود الريبيتيسيون بغيت نقول ماركر like refers to it like mon ami as a type right. مثلا مزيان it is good at writing. معليش نبقى نقول marker is good at writing right. marker is cheap marker is okay نحيد ديك marker غادي نغومبلاسيها ب it. ولا باغ اكزومبل كنت كندوي على شي حيوان right على snake for example snake هو الحنش غندوي على snake بغيت نقول انه like dangerous خطر وانه for example شحال عنده في الطول and everything. المره الاولى غادي نقول snake ومن بعد في الرايتين ديالي غادي نبقى نقول it ولا في السبيكين ديالي. دونك هاد subject pronouns كيعاونوا بزاف باش نحيدوا هذيك الريبيتيشن هذيك الريبيتيسيون لا بالنسبه للرايتين يعني في الكتابه ولا بالنسبه للسبيكين. ما نقدرش انا نبقى ندوي معاك for example على واحد في هادو ونبقى نعاود فيها رايت. مثلا Sarah is my friend. Sarah is beautiful. Sarah is my friend. She is 23 years old, right? So I need to change Sarah by she. باش ما تبقاش ديك لا ريبيتيسيون نقدر نقولها 2 times it's okay. But later I نغومبلاسيها ونقول she. Alright? So I'm going to say that for the last time. I أنا. You أنت وحدك ولا نتوما. You
we حنا، they هما، she هي، he هو، it حيوان ولا جماد. Alright? I hope that was clear for you. Now we're going to move to the verb to be in the simple present. Alright? Let's go and see it. Alright. Hi everybody. This is the verb to be in the simple present. الحاجة اللي بغيتكم تعرفوا في English كاينين 3 ديال forms. Okay? كاين واحد لا فورم كنسموه affirmative، كاين لا فورم ديال negative، كاين لا فورم ديال question. Alright? أنا غير كنقول لكم باش شنو تفهم. ماشي ضروري انك تبقى عاقل على شنو هي affirmative شنو هي negative شنو هي alright. هاد الورد سمعتكم ما ديروا عقل غير على الفانكشن ديالو شنو هو exactly شنو affirmative alright. ماشي كلمه ديال affirmative. Now l'affirmative هو what would I say about it. l'affirmative هو اللي ما كتكونش فيه نيغاسيون right. جمله عاديه ما فيهاش العكس ما فيهاش ضد ما فيهاش النفي. negative هي ضد ديالها النفي. دابا انا I am a teacher I am not a teacher. أنا أستاذة أنا ماشي أستاذ ماشي أستاذة. دونك النيجاتيف هي اللي كتدخل فيها not. alright. بالنسبة ل I في الافيرماتيف كتجي مع am. we you they كتجي مع are. she he it كتجي مع is. alright. I am you are we are they are. she is he is it is. alright. من بعد غادي ندوزو شنو الاستعمالات ديالهم. بالنسبه للنيجاتيف اللي هي not I am not. For example, you are a teacher. No, I am not a teacher. I am a student. Are not. You are not Ahmed. alright. We are not friends. For example, تخاصمتي مع une amie ديالك وقالت حنا دي زامي يقولوا no we are not friends. right. حنا ماشي دي زامي we're not friends. they are not friends. بالنسبة ل she he it غنقولوا is not. For example أنا دخل بقات ليا une personne ديزا سحب لي لا بروف ديالو وقلت لك oh your teacher. oh no she's not my teacher. right. ولا he's not my teacher إلا كان أستاذ. So هذه l'affirmative يعني جملة عادية. negative هي الجملة اللي كيكون فيها النفي. Okay guys, saying it again. This is the affirmative form. هذا la form affirmative اللي دوينا عليه ديال verb to be. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. And the negative قلنا كنأجوتو لي not كتولي I am not or I'm not. You, we, they are not or they're not. She, he, it is not or it isn't, she isn't, he isn't. Right? كاين واحد الحاجه سميتها long form short form في English الا بغيتي ناخدهم specifically just let me know. alright. دابا قلنا خلينا في question mark. the question mark is or the question form sorry كنلقاو الverb to be درنا فيه الغونفيرسيون دو سوجي. كانت عندي I am ولات am I. so the only thing I did guys جبت الverb before the subject ومن بعد حطيت subject. so ولات am I are you are we are they is she is he is it. now شنو هي am I. am I of course the question موجهه لي انايا. am I hungry. قلنا am I hungry واش انا جيعان. دونك هاد السؤال ما يمكنش تطرحو على راسك واش انا جيعان. oh yeah you are hungry that's not right. alright. so but we do sometimes question ourselves. كيجيو كلكو فوا كتبدا تتسائل ولا كتسول راسك. هذاك بالانجلش كيتسمى wonder not a question واللي هو بالعربيه تساؤل. اوكي تساؤل ماشي معناتها تساؤل. تساؤل يعني كتسول في راسك زعما واش this is really what's happening واش هادشي كيطرا معايا انا. ماشي معناتها انك بغيتي تسول سؤال وغادي تجاوب yes no it's not. alright. so you're questioning yourself. am I هذا كيتسمى wonder in English and not a question. أما بالنسبة ل are you are we are they is a question. there are questions and is he is she is it there are also questions. are we باسكو قلنا we كتدخل فيها I و you داكشي علاش كتولي we. دونك هذه شوية قريبة ل I في some situations. ولكن دوكا كاينين حنا واحد group of people for example ولا كاينة واحد لوبسيون ديال نوتر بيرسون غادي يجاوب على السؤال. for example are we crazy we came here. right.
حنا مسطين جينا هنايا دونك for example your friend يقول yes we are or why are we like غتدخل هذه conversation or the discussion. حنا حيتاش كاين l'autre personne غادي يجاوب so sometimes it goes with wonder but most of the time it's a question right. يكون سؤال. Are you is also a question. For example شبهتي ليا في friend of mine في une amie ديالي وقلت لك واش are you Sarah right. Are you Sarah? Yeah I am or no sorry I'm not. Are you مثلا بغيت نسولك على قبلاج وعندي واحد الفكره من لي زابارونس ديالك قلت لك are you 16 years old واش عندك 16 عام are you 16 years old you will say yes I am or no I am not. Is for he and she in it of course كما قلنا لك تي كدوي على دري ولا دريه ولا جماد ولا حيوان اللي ما كاينينش present وانت you question the questions about them. I hope that really helped a bit. Let's move to our part where we find out what is the use of the verb to be. Let's go. Alright everybody, welcome back to our lesson. دابا غادي ندوزو الverb to be and the use of it. امتى كنستعملو الverb to be? The verb to be is used with 4 things. I want you to remember them really really good, alright? بغيتكم تفكروهم مزيان. 4 ديال الحوايج ماشي بزاف. First name. Name هو الاسم ديالك. Alright? For example, I am Sarah. Number 2 with age. Age هو العمر. Right? I'm sorry for the writing. My handwriting is really a little bit terrible though. Okay, العمر. Alright, so I am for example 14 or I am 14 years old. بجوجهم correct. Alright? بحال قلتي I am 14 أنا عندي 14 عام ولا عندي 14 عام. Years old مع الإضافة years old. ما كتختلفش واحد الحاجة. بجوجهم كنستعملو في English years old ولا بلا years old. Okay? الناس اللي يلاه بادين في الانجلي وكتجي صعيبه النطق ديال years old تقدر تقول غير I am 14 ولا I am 15 على حساب لاج ديالهم. اوكي نعم بالنسبه للجوب قبل ما ندوزو للجوب كاين بزاف اللي كيديروا اخطاء كيوك حكا بالفرنسي بهادي كنستعملو افوار right جي 14 بالفرنسي كنستعملو فا ماشي اتر ولكن بالنسبه للانجلي كيتستعمل لاج مع الفيرب تو بي كنعاود ناكد عليها. بزاف اللي كيديروا الاخطاء كيبقى داوي كيقول I have 14 كاينش حاجه في الانجليزي سميتها I have 14 no I am 14 or I am 14 years old. The third thing is job. Jobs هي الخدمه اوكي العمل ديالك كاينين بزاف ديال الاعمال right غادي من بعد يكون عندنا درس كيدوي على الجوبس اللي كاينين بالانجلش or how can I express my work in English. example الاولاني كاين student هي تلميذ teacher استاذ كاين engineer doctor nurse, butcher, whatever you want to go for. So I am a student. بالنسبة للتلميذ يقولك I am a student. For me, I am a teacher. Adjective. بغيت نشرح شنو هو adjective. Adjective first I want you guys to know because بزاف اللي كيعرفوا adjective وقالوا ديجا في فرنسي لي adjective ولكن شنو هو ما عارفينوش. Adjective هو الصفة. غنعاود نشرح. الناس اللي ما عارفين شنو هي الصفة هي اللي كتوصف شي حاجه صفه يعني كتوصف بها شي حاجه. For example شنو هذا ماركر right كنقول لك ماركر هذا ماركر هذا ماركر هذا ماركر انت باش غتعرف الفرق بيناتهم مثلا وصله صفات كتجي ماركر وهي عينها في واحد فيهم الا بغات تحدد غتعطيك adjective غتقول for example I want the black marker. black هي كحل اسود لون اسود right دونك ملي كتقول I want the black marker معناتها عاونتك انت صنفات لك اش من ماركر بغات. Like you go and you take this one and you bring it to her. بحال ما كان بالنسبه لي بيرسون كتقول for example كاينين two girls حنا داويين عليهم تقول لي اش من وحده for example ما كنعرفوا السميه ديالها دونك هذيك the tall girl right الدريه طويله دونك من عطيت الصفه ديال طويله tall هذا adjective حدد لك بها اش من وحده من الدريات اللي كندوي عليها. so adjective هي صفه يعني فيما تعطيك كلمه بالانجلي وتعرف شنو هي بالعربيه كتحسبها انها كتوصف واحد الحاجه عرفها انها adjective. يعني I am a student and I am crazy right crazy عندها جمع يعني يقدر يكون positive يقدر يكون negative. crazy يعني بصح crazy يعني مسطي بصح a person who صافي ترفع عليه القلم or كنقولوا crazy معناتها كيدير شي حوايج اللي هما funny and crazy stuff. Alright, so we say you're a crazy person. So this is the verb to be. And now the verb to be is used with 4 things: name, اسم,
age لاج عمر ديالك. job اللي هي الخدمة ديالك. and the fourth one is adjective اللي هي صفة. alright, I hope guys you did really well. by the way هذه تقدر تكون very good writing بالنسبة للbeginners. نهار نتعلم شو الدرس ديالو ولا writing غادي ندويو على كيفاش نقدر نستعمل ب verb to be. another good paragraph for beginners. I hope my video really helped you. For more exercise les personnes اللي بغاو يبراتيكو the verb to be باش يشدوا is و are و subject pronouns هيكون عندنا below a link where you have an exercise related to that. I hope that you work it guys. for the people who want to work more the verb to be. les personnes اللي عارفين راسهم انهم عارفين verb to be يتسناو الدروس ديالنا اخرين و جيسبر ان يكون هذا الدرس عاونهم على الاقل بشي حاجه. alright, well guys have a great day. I'm off here. I'm going. Don't forget to like our videos and subscribe. See you.